You're gaining weight because you're stressed. Toxic work and relationships. This is the subtitle of our book. Braci Rodzeń. I tutaj żarty The jokes end tak here. naprawdę kończą. Kończą się żarty, You bo can change your lifestyle and the way you eat na overnight. dzień można zmienić But stress has been with us for as long as we can remember. Stres towarzyszy nam odkąd pamiętamy. Stress is a ubiquitous trigger for obesity and metabolic diseases. Of course, there are different types of stress. Otyłości i chorób metabolicznych. There is short-term stress. Then there's chronic stress, Jest stres, który niestety jest which is the największym biggest threat to metabolic health. zagrożeniem metabolicznym. W książce, In our book, w tym we rozdziale describe the biggest threats and mechanisms related to stress. stresem, ale ja bym chciał zwrócić I uwagę would na like to draw your attention to a passage in which we write about the types of stress. podkreślamy na te rodzaje stresu. Numerous studies provide us with evidence that chronic stress, reduced sleep quality, and its short duration are common factors in obese people. Obniżona jego jakość oraz czas trwania są czynnikami powszechnie występującymi u osób otyłych. Before we discuss the biochemical processes that occur in the body as a result of the stress response, Reakcji na czynnik stresowy trzeba odpowiednio odpowiedzieć na następne we need to answer a few questions. pytanie. Co to jest? What is a stress factor? Jakie są najczęstsze What are the most common causes of chronic stress in the world? na świecie? No i oczywiście później będzie We will also talk about work that supposedly ennobles, mówi się uszlachetnia, ale but sometimes work destroys life and metabolic health. nie jest How many of you have ended up in an environment that is very stressful? nie tylko naszych pacjentów. How many of you feel the consequences of this? Trafia w sytuację i w środowisko, które jest wybitnie stresowe. There will always be a lot of stressful situations, but you can influence how your body reacts to stressful situations. Opanowania, bo żeby pokonać stres, The reaction may depend on the moment of life you are in. stresowych sytuacji dookoła będziecie mieć zawsze mnóstwo, ale twoja odpowiedź organizmu może być I will tell on my example. od momentu życia. When I had a great career, I had a lot of stressful situations related to hospital management. Że ja, człowiek, który robił wielką karierę, sytuacji stresowych miałem mnóstwo, chociażby jako dyrektor szpitala, którym I didn't pay much attention to my diet back then. It didn't help me. tego jedzenia, wobec tego to mi nie pomagało, więc na stres reagowałem piciem jogurtów przepełnionych cukrem. I reacted to stress by drinking yogurts with sugar and pieces of fruit. Na stres, a po drugie This intensified the negative reaction to stress. przed stresem, już pomijając niewyspanie. I also had no developed defense mechanisms against stress. I was sleep deprived and overworked, which made stress win me over. How to start dealing with stress well? You need to start by asking yourself the right questions. Jest szczęście. What is happiness? What is most important to you in life? How much money do you really need to be happy? Is what you do in life important to you? Would you like to do this all your life? When I asked myself these questions and honestly answered them, my body began to deal with stress. I started ignoring the things I have no control over. I started focusing on priorities. Everything else is unimportant. Sytuacja powoduje taką ostrą reakcję If a stressful situation comes and goes, or we have the right tools to deal with it, nothing bad happens. albo ta sytuacja pojawia I się, remember being overworked and overstimulated. to nic się takiego nie dzieje. I often worked at night on shifts. Stressful situations that I couldn't handle were rare. There was resuscitation. Resuscitation was successful and everything was back to normal. Z którymi sobie radziłem, bo była reanimacja się udało super. Była sytuacja Stressful situations came and went. But the problem is when there are too many such stressful situations. Środowisko, w którym When the environment you are in is stressful. tym zwierzem uciekasz cały czas. When the body is constantly in a state of danger. The problem arises when acute stress turns into chronic stress. Pojawia się problem. Sprawy zaczynają się komplikować, tak piszemy w swojej książce, kiedy stres ostry We will not talk about an artificial academic division into types of stress. podział i określenie, ile trwa We won't specify how long each type of stress lasts. patrząc na przykład This is easier to understand by looking at the examples. rozmowa o pracę,
Acute stress is an exam, a difficult conversation, a quarrel. It passes. Relationships are chronic stress. Chronic stress is work that causes anxiety. To powoduje u was niepokój. Dodatkowo Excessive activation of the hypothalamic pituitary adrenal axis and the sympathetic nervous system leads to obesity because appetite increases. może prowadzić do otyłości przez wzrost apetytu. We're using some medical words here. The appetite increases and the consumption of high carbohydrate foods increases. Obraz, który powinien pojawić się przed waszymi oczami. Ostatnio dostałem Someone recently asked me, z tym poradzić. when I'm stressed, I crave high carbohydrate snacks. How to deal with this? Oczywiście, dopóki nie zorientujesz się i nie zrozumiesz, co się dzieje w twoim Until you understand what is happening in your body that you reach for such snacks, it will be difficult to change your thinking and make changes in your life. wprowadzać zmiany. I właśnie to się dzieje. Czynnik The stress stresowy, factor activates the aktywacja endocrine do system. układu The hormonalnego result is an w twoim increased organizmie. appetite. A to powoduje We repeat it all the time. To, co my mówimy, to hormony decydują. It is hormones that decide that you reach for bread or chocolate. You can have a strong will. Nie ty. Możesz mieć tak mocną, silną wolę i You can repeat, I won't eat, I will not eat, I won't eat it, and you still eat, when least expected. You won't even think about it. przed telewizorem i coś stoi na stole, kiedy You will idziesz walk na past the przykład chocolate and take it. przechodzisz Hormones will decide what you eat. Raffaello albo z ptasim mleczkiem, prędzej czy później chwycisz, bo to hormony decydują. You start eating more high carbohydrate foods, which stimulate the centers in your brain even more. Ale później to jest coś, co mnie spotkało w życiu. Co za tym idzie, musicie zjeść więcej, zwłaszcza jedzenia wysokowęglowodanowego, które w większym stopniu pobudza ten ośrodek. A vicious circle begins. To feel satisfied, you need to provide yourself with more of the substance. Więcej danej substancji, w tym In this przypadku case, tworzonego it's processed jedzenia food. w praktyce You lose control when your hand reaches for snacks. przekąski. I tak było ze mną. Im więcej miałem So it was with me. tym częściej sięgałem The more I had po chronic suplementy stress, cudowne, dawały the more mi often I reached for delicious M&Ms. Ja miałem jeszcze takie In nawyki, addition, że I had one more way to reduce emotional tension. w stresie było na zmianę Smoking. The stress was alternating. jedzenie i 20 Eating, kilo. smoking, Bez problemu eating. więcej, no i plus And inne I easily gained 20 kilos. Żeby dać tobie takie Not to mention praktyczne other wskazówki, ailments. no bo to, że stres You already know that powoduje, stress contributes to obesity. przyczynia się do otyłości, chorób metabolicznych. You to know już that the work wiesz. in which you get To, tired że contributes to this. praca, w której się męczysz, już wiesz, no to teraz dajmy wskazówki takie Now we want to praktyczne, give you practical bo jak ktoś tips. słyszy sobie, We repeat that you need to change od razu jobs at rzuć least pracę, once a year. rzuć pracę, It sounds like a przynajmniej raz w provocation. roku. Dobra, tak, to jest But our prowokacyjne, examples ale show no, that we don't just sit and talk. konkretny nasz, mój Our channel was not przykład created because we read wise books to nie jest and tak, made że my such a sobie decision. siedzimy, słuchajcie, i teoretyzujemy. No, our channel was created as a result of our personal experiences. No tak, przeczytali książkę, Tabletki na ale, stres. ale Taką stwierdzili, książkę. dobra, otwórzmy kanał. Our Nie, falls ten and kanał rises. powstał w This is wyniku the sum of naszych our osobistych experiences. przeżyć, This is the result of the transformation under the influence of the low carb style. powstań i to jest suma naszych doświadczeń, przemiany w wyniku używania stylu niskowęglowodanowego, wrzuceniu pracy jednej, We quit wrzuceniu one pracy job. drugiej, wrzuceniu We quit pracy our second drugiej, job. przeprowadzeniu Third job. się do jednego We moved from miejsca, one place to another. pakowaniu całej rodziny, mówię We o packed sobie up the z whole żoną, family dzieci, and moved to one wyprowadzeniu town. się, za duże miasto, a Then we najpierw do looked for jednego another kolejnego town miejsca, until we got to a potem place where we potem feel inner drugie, aż w peace. końcu do tego We docelowego feel that miejsca, this is the gdzie place czuć on earth. wewnętrznie spokój i że to jest miejsce na ziemi, ale jeszcze wracając do tego, bo These are never to easy nie decisions. są proste decyzje. Te My moje decisions were decyzje very były difficult. bardzo trudne, wręcz na początku myślałem, At first, I thought I że did źle wrong. zrobiłem. To znaczy, takie myśli zawsze się These pojawiają, thoughts always come ale up. jeżeli masz już But w sobie take it coś easy. takiego, You że only think that at spokojnie, first. teraz tak myślisz, ale to Hard prowadzi do decisions fajnych lead to rzeczy, cool tak things. po prostu trzeba You just have to get out of wytresować your do comfort zone and take a zaryzykować, chance. zrobić to świadomie. It's Wiecie, important to nie do it mamy pracy, consciously. nie mając innej nagranej, no chyba, że ktoś was Don't quit your job if you don't have another one in mind. Make changes gradually. Plan the whole process. Take into account that it will be very hard, but in 2 or 3 years there will be fulfillment and happiness. Spełnienie i szczęście po prostu. Dla inspiracji For inspiration, I will briefly present the mechanisms that led to changes in my life. zmianą odnośnie rzucenia The mechanisms behind my decision to quit my job and get rid of chronic stress. At some point, I started doing a second specialization. I got into the specialization with the second highest score.
Success. Some would say I had everything then. I had everything at work. But outside of work, I didn't. I decided to leave this stressful environment behind. Work was my love. That was all I had. But I noticed that at the same time, work is also a source of chronic stress for me. It can't be combined. You can't want to be healthy and stay in a job that is a source of stress. I stwierdzić jednocześnie, że chcę być zdrowy. This is excluded. I wanted to find a way to change my workplace to another. Bo to są przeciwności, więc musiałem And I did it. It was very difficult for me. stwierdzić, że muszę znaleźć za wszelką cenę sposób, żeby zmienić to miejsce na inne. I tak zrobiłem. To było tragiczne. For a year, I felt like a drug addict in rehab. Jak narkoman na odwyku. I missed resuscitation. I missed adrenaline and dopamine. Brakowało mi dopaminy, brakowało mi nocy. I had to endure it. Musiałem to wytrzymać. Jednocześnie pomogło mi bardzo zmiana nawyków życiowych. Changing my eating habits helped me a lot. Właśnie zacząłem I started following the keto lifestyle. I started sleeping well. Afirmacja, wstawanie rano. Then came meditation, affirmation, getting up in the morning phenomenon. Everything merged into a picture of a beautiful life. It wasn't easy. Zakończyło się sukcesem. I o więcej naszych doświadczeń It took several years. I wish it was hard for you, but to be successful. Metoda odchudzania braci Rodzeń. Zapraszamy do uczestniczenia w przedsprzedaży tej książki. I remember Robert from Yorkshire. Recently, he sent me a message with a photo of a large truck that drove up to the store. Dużego tira, który podjechał pod sklep. No i Robert pisze. Robert wrote that he was unloading the goods. Robert is one of our guests of the You Are an Inspiration series. You can watch an interview with him on our channel. Zmienił pracę i to był ważny element. Robert changed jobs, and that was a very important part of metabolic health. Robert lost several dozen kilograms. He regained his health, joy, and happiness. His decisions were not easy. On the contrary, simple decisions lead to uncool things. To achieve full happiness, you often have to step out of your comfort zone. And that is very difficult and painful. I remember one patient who had a difficult boss at work. This boss was a source of stress for all employees. Źródłem stresu nie tylko dla niej, ale dla wszystkich. Robiła wszystko. The patient did everything according to our method. She limited carbohydrates, provided the right amount of protein, started supplementation, slept well. But at work, her body was going crazy. Glucose levels rose. Insulin levels rose. Added to this was chronic stress. The patient had lost 20 kilos by the time she visited me. But then she blocked for a few months. She lost another kilo when she changed jobs. She changed her job against her relatives and family. You have a stable job. What else do you want? It's okay. You get good money. No, it's not good if you don't feel good inside. You need to take care of yourself regardless of the expectations and opinion of others. Our communities, amazing, independent thinking and living beautifully. Hedgehogs, if you like this channel, you will definitely like our book. Link znajdziecie w opisie, który przeprowadzi Was przez cały proces do książki Metoda odchudzania braci Rodzeń. Ja się przyznam, że za każdym razem jak czytam wstępy, to I admit that every time I read the introduction to the book, the story of my change, I have tears in my eyes because this story is so deep and real. I'm glad I changed my life this way. W taki sposób, to jest niesamowite. Przeczytajcie ten wstęp, bo jest niesamowity i jestem przekonany, że niejednej osobie może zmienić życie. Trzymajcie się, walnijcie w kciuka. Take care, thumb up. Subscribe to our channel. Come with us on the way of raising public awareness about food and low carbohydrate lifestyle. A, jeszcze jedno. Zasubskrybujcie ten Subscribe to this channel. kciuka. Nie wiem, czy to było, pokazywałeś? It is very important for us to reach more people with this information. Żeby z tą informacją docierać do coraz większej ilości osób.